auspicious day of Mi'raj. Let us remember all mu'mineen wal mu'minat who are ill and sick, especially Fida Hussain Bhai Rajani, who has been urging us to remember him in our du'as, and all other mu'mineen. With 5 times Amma Yujib, we'll pray all together. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سورة المباركة الفاتحة شفاء مرضى. From the Qasida reciters, one Qasida reciter is absent. Therefore, I am requested to recite one Qasida. And if all of you are happy with that, please recite Nare Salawat. جب ذکر اہل بیت کہیں پر ہوا کرے، جب ذکر اہل بیت کہیں پر ہوا کرے، بہتر ہے پہلے آپ وضو کر لیا کرے، ان ہستیوں کا آپ تقدس نہ پوچھئے، ان ہستیوں کا آپ تقدس نہ پوچھئے، ڈھل جائیں گے پہاڑ میں اگر یہ دعا کریں، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا بندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفانی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے جب میرے محمد، نا خدا یعنی کیپٹن،
نا خدا ہے جب میرے محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ان سے کچھ لگا کر کے دیکھو، ہستی اپنی مٹا کر کے دیکھو، ہستی اپنی مٹا کر کے دیکھو، فاصلے ہے نگاہوں کا دھوکھا، فاصلے ہے نگاہوں کا دھوکھا، جو جہاں ہے وہی ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا بندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ Before I begin, there is an announcement to be done. Today, due to the Mi'raj day, there are many Rozedars, many Mu'mineen and Mu'minat have fasted. So after Adhan, there will be 10 minutes break for those who have fasted, so that they can have a break and they can break their fast. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم،
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. It is indeed a very blessed day, a joyous occasion. On this day, the 27th day of the auspicious month of Mahe Rajab, two incidents took place, though it was in different years. But two incidents took place on the 27th day of Mahe Rajab. The first incident is that Rasulullah was told and he was informed to declare officially his prophethood. That is, the Nabuwah of Rasulullah was declared officially on the 27th day of Rajab, while he was in the cave of Hira, Ghar-e Hira, according to the scholars. When he was therein, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this first 5 verses of Surah Alaq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. These are the verses of Surah Alaq when they were revealed first time. And that is why the very first verse of Quran Majid revealed formally were the first 5 verses of Surah Alaq. Clear? Now question. If the very first 5 verses of Surah Alaq were the first verses to reveal, then why when we open Quran Majid, we see Surah Fatiha, and it is called also Al-Fatiha. It is, Fatiha means opening. So what is what? Surah Al-Hamd, known as Fatiha, by the name itself, opening, it conveys that this should be the first verses of Quran Majid. And even it is located in Quran Majid as the first surah over there, Al-Hamd, when you open Quran Majid. It means the opening. On the other hand, you will find scholars and historians saying that the first verses to reveal were the first verses of Surah Alaq. What is what? Now, the answer is that it is true that Surah Alaq, the first 5 verses of Surah Alaq were revealed initially. These were the first verses. But we also know that there is no namaz without Surah Hamd. Namaz cannot be prayed without Surah Hamd. Namaz-e-Mayyat or namaz-e-Janaza is exceptional. There is hadith which says that there is no namaz without Surah Hamd. Thus, Surah Fatiha is very important. Before these first 5 verses to reveal, Allah subhanahu wa ta'ala sent Jibreel Amin to teach Rasulullah Surah Al-Hamd, so that when Rasulullah prays, when he does his salah, he should recite Surah Al-Hamd. So Surah Al-Hamd was revealed twice. That is why it is called Sab al-Mathani, Sab'am min al-Mathani, or Sab'am Mathani. Sab'am Mathani, sorry. It is called Sab'am Mathani, which means Sab'a means 7. Surah Al-Hamd has got 7 verses. And Mathani means double. So twice, Ahsant. So it is called twice 7 verses which were revealed twice. First, it was revealed informally. Now, this is common for those who are coming in Quran awareness in my classes. When they were coming, and I had said this when we were doing the lessons of Quran awareness. So this was revealed twice informally when Rasulullah, when Rasulullah was taught Salah, when he was told by Jibreel Amin that you recite this Surah Al-Hamd, and after that formally it was revealed like other surahs. The second incident, this was the first incident which took place on the 27th day of Mahe Rajab, that Allah subhanahu wa ta'ala made Jibreel Amin to come down to Ghar-e Hira, and he should inform him that you declare officially that you are the prophet. And these were the first 5 verses of Surah Alaq. The second incident is that after 10 years, when Rasulullah was 50 years of age, in Makkah,
Rasulullah was taken. Rasulullah was taken to the heavens. When he was taken to the heavens, Allah subhanahu wa ta'ala reveals in Surah Bani Israel or Surah Asra, chapter number 15, verse number 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanalladhi asra bi abdihi laylam min al masjid al haram ila al masjid al aqsa. Glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, who took or who took asra. Asra means the one, it is a journey which is taken place at night, asra. And even though the ayah itself, it conveys that this journey took place at night, laylam min al masjid al haram. The starting point was Masjid al Haram, min al masjid al haram ila al masjid al aqsa. Why did he, from Masjid al Haram they went to Masjid al Aqsa? Why? Linuriyahu min ayatina. Quran says that why was he carried? Why was he taken to the heavens? Because we wanted to show him our signs. Linuriyahu min ayatina, so that he should see the signs of ours. He should see this ayat. He should see this environment and atmosphere. He was carried by Allah subhanahu wa ta'ala. Now, according to the scholars have got Muslims. Some Muslims, and obviously Shias, as far as our A'immas are concerned, we are told that to believe in Mi'raj is a principal faith. It is from the principles of faith. It is very important, according to Imam Sadiq alayhi salam. An authentic hadith, it says that you should, if a person doesn't believe in these things, then there is shak in his iman. He should believe in Mi'raj, in Nakir or Munkir, the questioning of Nakir or Munkir, and Shafa on the Day of Judgment, according to Imam Sadiq alayhi salam. So as far as Shias are concerned, we believe that Rasulullah was carried, he was taken. Although some Muslims believe that Rasulullah was taken, it was a spiritual vision. It was only a vision, he slept, he dreamt, and he was taken. But we say that no. Ayatollah Makarim Shirazi, Hafizallahu ta'ala alayh, in his Tafsir Namuna, under this verse, he says that no, Allah subhanahu wa ta'ala carried his prophet physically. It was spiritual and physical, that he carried his prophet, because if it was spiritual vision, then Allah subhanahu wa ta'ala would have not made a big issue. Many people dream. Allah would have not brought in Quran Majid. And Allah subhanahu wa ta'ala would have not said abd. He would have not brought this word abd. But he says subhanalladhi asra bi abdihi. Otherwise, Ayatollah Makarim Shirazi says, with his research, he says that otherwise Allah subhanahu wa ta'ala would say subhanalladhi asra bi abd, subhanalladhi asra with ruh. He would have not used the word abd. But he would have said we carried his ruh, we carried his spirit. But no, since it is abd, it means physically he went. That is why you will find that in the time of Imam Muhammad al-Baqir, salawatullahi wa salamu alayhi, when he comes to Masjidul Haram, and when he saw the holy Kaaba, he recited this verse, Subhanalladhi asra bi abdihi laylam min al masjid al haram ila al masjid al aqsa. So an Iraqi who was present there, he said that, Yabna Rasulillah, what do you mean? Because there are some Muslims, they just believe that the Mi'raj of Prophet, or this journey of Prophet, it is only, they believe, from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, full stop. They don't believe that Rasulullah went to the heavens. There are these Muslims, they believe this. Now that is why this Iraqi is posing question to Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, that Yabna Rasulullah, when you say that glory be to Allah, he carried his servant from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. Now when Imam Baqir alayhi salam recited this verse, he said, Subhanalladhi asra bi abdihi laylam min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Imam Baqir alayhi salam pointed towards the heavens. Now that is why a question arose in his mind. And he's saying that, Yabna Rasulullah,
What is your belief? So Imam Baqir says, what is your belief? This Iraqi says that my belief is that the journey of Rasulullah was from Masjid al-Haram till Masjid al-Aqsa, full stop. Imam Baqir said, no, my belief is, our belief is, if this is your belief, then this is half journey. Imam Baqir says, it is only half journey. We have reached halfway. That if Rasulullah started his journey from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, full stop. Imam Baqir alayhi salam pointed. He says, هَذَا وَذَاكَ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ haram. Imam Baqir says, from this place to that place, he's pointing again up. From this place, Masjid al-Haram, he's pointing up. هَذَا وَذَاكَ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ haram. Al-Haram. He says, all it is sacred. From this place and to the heavens, everything is sacred. Then Imam Baqir alayhi salam says, here Masjid al-Aqsa is the remote place. It is the furthest place, the most further place, very far. And that is the heavens. It is true that Rasulullah's journey, the itinerary was from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. That is true. And from Masjid al-Aqsa, they proceeded towards the heavens, to the furthest place. They reached there. Now, in those times, it was very difficult for those people to believe such things, to be very frank, according to the scholars. They didn't believe. Why? They could not comprehend. They could not comprehend. They could not understand. This is one of the reasons that they didn't believe. Why? Because at that time, the Greek philosophy and mythology had entered in, and the Muslims and the Arabs were influenced by Greek philosophy. And the Greek philosophy had said, and they were influenced by the Greek philosophy, that this universe is like an onion. It is like an onion. Now, when you have an onion, there are many layers of an onion. If you take out one layer, there is another layer. So the Greek philosophy says that this universe is like an onion. Even if you want to reach towards the heavens, there are many layers. It is not easy. Now this thing is redundant and it is useless. But there are books, pages and pages, full of these things. It was there, and people had belief in this, that this universe is like an onion. And again, if you want to reach to the heavens also, there are many layers. There are layers of copper and silver and gold. So how can the Holy Prophet go there? This was something which they could not believe. Not believe, but they could not comprehend. Their mind would not accept. Sometimes we are told something and we are saying, mara magaj ma wat nathi utarti. Don't we say this? So this was the case. They could not believe. Another philosophy came which said that, okay, if he went, then he must have left hole in those layers. Wherever he went, he must have left some holes. Another philosophy came, a Greek philosophy, that he came, yes, he left hole, but then it pierced and it mended. The way it pierced, when he came back, it mended. Another question arose, that if he went to the heavens, now this, I'm just giving you the views of the olden people in that time. That is why they could not, because they could not comprehend. But now obviously these things are useless. Another question arose in their minds, that if he went, how did he go? What was the means of transport? Now again, even in the books, in the Muslim books, it is written that he went with Burak. Burak, he traveled with Burak. And you will find in other books, it is written that if he traveled with Burak, Burak was, this is their words, and I'm quoting. Burak was something like a donkey. It was an animal. Ears like donkey. The height was like that of a mule. This was what the people have written, which scholars have written in their books. But again, if you come to us, we shall explain you that if you ask us, because you have to believe that Allah with His strength, Allah with His power, innaka ala kulli shay'in qadir,
You have to believe that, look, if in Arabic electricity is called barq, it's called barq, and the superlative of barq is buraq. It could be something like nur. It could be something like light and lightning, that when you see lightning. And now science is saying that light travels faster than sound. It travels per second, it travels 186,000 miles per second. The way light travels faster, 186,000 miles per second. It travels even faster than sound. Just now when I speak, you are listening to me. Whatever I speak, you will say that it is very fast, because abruptly the voice is coming in our ears and we can understand you. But light travels faster than sound. So it was buraq. And buraq is the superlative of barq. It was something, you have to believe, that it took Rasulullah all the way from Masjidul Haram ila Masjid al-Aqsa. Why was he taken? So that he should be shown these signs. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show him the signs. And Allah showed him the signs. Now, when he reaches there, Rasulullah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, when he reaches there, because for those who want to make a research, it is very interesting about Mi'raj. Quran speaks about Mi'raj in 2 surahs, in 2 chapters. Surah Najm and Surah Bani Israel. The verse which I recited at the beginning of my talk, and Surah Najm. In Surah Najm, interestingly, Quran says that وَكَانَ كَابَ أَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى وَكَانَ كَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. That there was a time that when Rasulullah, I will say in my Urdu part, in all the heavens what he saw and how he went, that will come in Urdu part, but let me conclude in English part. That when he reached to a Sidratul Muntaha, and when he reached at the final destination, at the final place, Quran says, وَكَانَ كَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. So in Surah Najm, that he reached to a place which was very closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to the extent that 2 arrows or less than 2 arrows, Rasulullah reached to that destination to meet his Lord. Now somebody poses question to our 6th Holy Imam, Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi. That Yabna Rasulullah, what does it mean that when Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala called his prophet and prophet went and he reached to a place where there was 2 arrows or less, yani the distance was so near, it was so closer, yani do we think, Imam Sadiq is asked, that Allah is seated and Rasulullah is standing and he reached there? Imam Sadiq says that it is not the way you understood. It is not the way you have comprehended. Try to understand your prophet. Try to understand the maqam of your prophet and the station of your prophet. When Quran says, وَكَانَ كَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, 2 arrows or less the distance was, he was very close to his prophet. Here it means that it was not physical, or he reached there, but he saw his Lord. Yes, he saw his Lord, but not with his naked eyes. Even Rasulullah didn't see his Lord with his naked eyes, but he saw his Lord with chashme basirat, with the eyes of his heart. He went very close. And when Allah says that he came to Sidratul Muntaha, so close that Jibreel Amin is saying to Rasulullah that now I cannot come. If I accompany you in that whole journey, Jibreel Amin accompanied Rasulullah. But here Jibreel Amin says to Rasulullah that if I accompany you further, then I shall burn into ashes. This is not my maqam. You are the guest. I cannot cross beyond. You are his guest and you are called. Now you go yourself. I can't go there. I shall burn if I go.
and Rasulullah reaches there. Then Quran says interesting thing. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى in Surah Najm. Then Allah subhanahu wa ta'ala revealed to his prophet what he was supposed to reveal, what it was supposed to be revealed. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. And now here the scholars are saying that if it was a secret, what was it revealed? فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. It was that, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. That if that thing was revealed, what it was supposed to be revealed, it was a secret. It matches with that verse of Surah Ma'idah, verse number 67, in Ghadir Khum, when Rasul was told that, Ya ayyuhar Rasul, convey, make it rich. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. What was revealed to you in Shab Mi'raj, what was told to you in Shab Mi'raj, now you convey to the people this message. Which message? Man kuntu maulahu fahadha aliyun maula. Ek durud bheje Muhammad aur Ali Muhammad par. बारे दिगर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए. ये सफ़र जब तय हुआ और रसूलुल्लाह जब आसमान पे पहुंचते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी की एक किताब है जो फारसी में है, लिखा किताब का नाम है मेराज. बहुत इंटरेस्टिंग है. इंसान अगर वो किताब का मुतालिया करे तो बहुत इंसान बहुत जानेगा और उनकी मालूमात बहुत इजाफा होगा. जैसे कि आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी फरमाते हैं कि जब वो एक मकाम पे पहुंचते हैं रसूल अकरम, तो वहाँ पे हुजूर इस्लाम क्या देखते हैं? पैगंबर को देखते हैं, पैगंबरों की ज़ियारत करते हैं. एक मकाम पे ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और ईसा के करीब एक और पैगंबर थे जो ईसा के मुशाबे थे, ईसा के मुशाबे थे, और वो थे नबी याह्या. वो आपस में भी रिश्तेदार थे. नबी याह्या ज़करिया के फर्जंद और ईसा मरियम के फर्जंद थे. तो ये दो पैगंबरों की मुलाकात हुई. थोड़े आगे बढ़े तीसरे आसमान में, तो वहां पे एक पैगंबर की ज़ियारत हुई जिनका चेहरा चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद हो. नूर की शुआएं निकलती थी उनके चेहरे से. रसूलुल्लाह पूछते हैं जिब्राइल अमीन से कि ये कौन है? कहा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है. थोड़े आगे बढ़े 5वें आसमान पे, तो वहां पे इदरीस से मुलाकात हुई और कहते हैं कि जिस पैगंबर से मुलाकात हुई सब पैगंबर ताज़ीम के लिए खड़े हो गए और रसूलुल्लाह की ताज़ीम के लिए रसूलुल्लाह की ताज़ीम किया करते थे. उस इदरीस से भी मुलाकात हुई जिसके लिए कुरान ने कहा वरफ़अनाहु मकानन अलिया, कि हमने इसके मकान को जो है ऊंचा और बुलंद किया, उनको रफ़अत दी. उनसे भी मुलाकात हुई. जिनको रफ़अत मिली वो भी खड़े हो गए रसूल की ताज़ीम के लिए. और जब आगे बढ़े एक मकाम पे पहुंचते हैं रसूलुल्लाह, तो वहां पे 7वें आसमान पे, तो वहां पे एक ज़ईफ शख्स और बुढ़ापा के आलम में एक नबी को देखा. और अब रसूलुल्लाह खुद कहते हैं जिब्राइल अमीन से कि ए जिब्राइल अमीन, ऐसा लगता है कि ये मेरे दादा इब्राहिम है, ये मेरे दादा इब्राहिम के, क्योंकि रसूलुल्लाह की नस्ल इब्राहिम से चलती आ रही है. कहा ये मेरे दादा इब्राहिम है. जब इब्राहिम से मुलाकात हुई तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि मरहबम बिइब्न सालेह, वेलकम, मरहबा, तशरीफ लाइए, माई वर्चस सन, माई राइटियस सन, ए इब्न सालेह, ए मेरे फर्जंद. इब्राहिम से भी मुलाकात हुई. एक मकाम पे रसूल इस्लाम पहुंचते हैं जहां पे एक मलक को देखते हैं. उस मलक के पास 1000 हाथ है. उस 1000 हाथ में 1000 उंगलियां है, 1000 उंगलियां है. और रसूलुल्लाह जिब्राइल अमीन से कहते हैं कि जिब्राइल अमीन ये कौन है, ये कौन सा मलक है? कहा ये वो मलक है, उनके पास सब कुछ हिसाब है, हत्ता अव्वलीन रोज से आखिरीन रोज तक. आसमान से जब बारिश बरसी हर कतरा का हिसाब है, कतरा कतरा पानी का हिसाब है.
उनके पास हिसाब है, शुमार है, लेकिन एक चीज का उनका हिसाब नहीं है। कहा वो कौन सा हिसाब नहीं है उसके पास? कहा जब भी आपके मुहिब सलावात भेजते हैं तो उस सवाब का हिसाब ये फरिश्ता नहीं रख सकता। ये फरिश्ते की भी ज़ियारत हुई वहां पे। इसीलिए कल की शब जब हमने आमाल को बयान किया, आमाल के बारे में बयान किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि जितना हो सके मेराज की शब में और मेराज के दिन में जितना हो सके सलवात भेजे रसूल पर, एक दुरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक मकाम पे पहुंचे जहां पे रसूलुल्लाह ने देखा कि कुछ लोग हैं, उनके पास लजीज खाना भी है और उफूनत का खाना भी है। उफूनत यानी फंगस, जिस खाना में इन्फेक्शन है। उफून यानी इन्फेक्शन। फारसी में बाकायदा अल्लामा दस्तगीब शिराजी लिखते हैं कि उस खाने में इन्फेक्शन था। उफूनत फारसी में यानी इन्फेक्शन, फंगस था, और वो लोग लजीज खाना को छोड़ के उफूनत का खाना खा रहे हैं। और रसूलुल्लाह को तअज्जुब हुआ, फंगस का खाना खा रहे हैं। वहां पे खाना मौजूद है, लजीज खाना है, लेकिन नहीं खाते। पूछते हैं रसूल इस्लाम क्यों ये उफूनत का खाना खाते हैं? कहा ये दुनिया में उनकी आदत थी कि वो हराम खाए, अब यहाँ पे बरज़ख में ये उफूनत का खाना खाते हैं, फंगस का खाना खाते हैं। एक मकाम पे रसूल इस्लाम पहुंचते हैं जहां पे रसूल ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोग हैं उनके होठ बहुत बड़े हो गए, और अल्लामा दस्तगीब शिराजी लिखते हैं इतने बड़े होठ हो गए जैसे ऊंट के होठ है, इतने बड़े होठ हो गए। और अपने होठ को काटा जाता है और अपने ही होठ को खाते हैं, दोबारा काटते हैं और खाते हैं, दोबारा काटा जाता है और खाते हैं। हुजूर इस्लाम ने पूछा कि ये कौन है, इनका गुनाह क्या है कि इतना अजाब ये झेलते हैं? कहा इनका गुनाह ये है कि ये हुम्माज है, यानी सुखनचीन थे। सुखनचीन, हुम्माज, स्लेंडरर्स एंड डिफेमर्स। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। क्योंकि ये लोग ऐसे थे, दुनिया में लोग को डिफेम करते थे, लोगों को, मोमिनीन को डिफेम करते थे, मोमिनीन को हंसते थे। बाज लोग की आदत है सुखनचीन, यानी झगड़ा कराते हैं। एक दो मोमिन अगर आपस में, या दो गुरु अगर आपस में झगड़ा कर रहे हो, तो मोमिन का ये वजीफा है कि वो पीस फैलाए, वो पीस को स्प्रेड करे। लेकिन बरअक्स अगर मोमिन सुखनचीन करे और झगड़ा देखने का बहुत उनका शौक और मजाक उड़ाए, तो बरज़ख में उनका हश्र ये होगा। एक मकाम पे रसूल इस्लाम पहुंचते हैं जहां पे हुजूर ने क्या देखा कि कुछ औरतें हैं और कुछ मर्द है, और वो लोग, उनका मकाम बहुत बुरा मकाम है, उनके जगह बहुत बुरी जगह थी, यानी उनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ और पांव रसन बस्ता, और आस पास में बिच्छू, उनके इर्द गिर्द में बिच्छू फिर रहे हैं और सांप। हुजूर इस्लाम ने पूछा कि इनका गुनाह क्या है? कहा इनका गुनाह ये है कि ये लोग नजासत और पाक का कुछ रियायत नहीं करते थे। बाज लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठते हैं, गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया है, गुस्ल नहीं करते हैं। ज्यादातर नजासत के हालत में रहना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उस जगह पे फरिश्ते भी नहीं आते हैं जहां पे इंसान नजिस की हालत में रहे ज्यादा। तो ये लोग ज्यादातर रियायत नहीं किया करते थे, इसलिए हाथ और पांव रसन बसता है, और इर्द गिर्द में आसपास में बिच्छू और सांप फिर रहे हैं। एक मकाम पे पहुंचते हैं रसूल इस्लाम मेराज में, और रसूल इस्लाम ने क्या देखा? हुजूर ने देखा कि कुछ औरतें हैं, वो लटकाए हुए हैं उनकी जबान के जरिए, जबान से, दे आर हैंग्ड विद देयर टंग्स, जबान के जरिए। हुजूर ने पूछा कि ये इनका गुनाह क्या है? कहा ये लोग अपने शोहर से जसारत किया करती थी, अपने शोहर को इंसल्ट किया करती थी, अपने शोहरों को तौहीन किया करती थी। एक मकाम पे हुजूर पहुंचते हैं
جہاں پہ عورتیں اپنے بالوں سے لٹکائے ہوئے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ ان کا گناہ کیا ہے؟ کہا یہ نامحرموں کو اپنے بالوں دکھاتی تھی، اس لیے آج یہ اس عذاب میں جیل رہے ہیں اور بھوگ رہے ہیں اس عذاب میں. محترم سامعین، وہ مقام پہ بھی پہنچا جہاں پہ جس کو کہتے ہیں ساتواں آسمان یا سدرۃ المنتہا، the final destination، جہاں پہ جبرائیل امین نے بھی کہا کہ اب میں بھی نہیں پہنچوں گا، یہاں پہ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، فقط آپ مہمان ہیں. جب وہ آپ مہمان ہیں خدا کے، وہاں پہ جب حضور اسلام پہنچتے ہیں، اب گفتگو کی خدا سے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہی ہوئی، گفتگو ہوئی، لیکن کس لہجے سے، کس لہجے سے گفتگو ہوئی؟ تو یہاں پہ آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ جو لہجہ خدا نے استعمال کیا وہ لہجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ، امیر المومنین کا لہجہ خدا نے استعمال کیا. پیغمبر نے پوچھا کہ یا ابن عم، آپ یہاں پہ بھی پہنچ گئے؟ آیا آپ یہاں پہ بھی پہنچ گئے؟ علامہ دستغیب شیرازی کے الفاظ ہیں. تو اس وقت خداوند کریم نے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب، میں نے تمہارے دل کے اندر دیکھا کہ تم کس کو زیادہ محبت رکھتے ہو، کس سے زیادہ پسند کرتے ہو. تو میں نے علی کی محبت پائی، میں نے دیکھا کہ تم علی سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ آج آپ میرے مہمان ہیں اور میں میزبان. ہوتا کیا ہے جب مہمان آتا ہے تو میزبان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے گیسٹ کو، ہوسٹ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے میزبانی کرے، ان کو اچھی طریقے سے عزت دے، اور کوشش کرے گا کہ میں اس چیز کو پیش کروں جو ان کو پسند ہے. اگر کسی کو کچھ چیز پسند ہے تو ان کے لیے وہ مہیا کرے گا، آمادگی کرے گا. لہٰذا خداوند کریم نے آمادگی کی رسول کی مہمانی کی کہ میں نے تمہارے دل کے اندر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ علی کی محبت ہے اور آپ علی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں علی سے، اسی لیے میں نے علی کا لہجہ استعمال کیا. حارث ہمدانی کی جو روایت یاد آتی ہے ہمیں کہ امیر المومنین نے حارث ہمدانی سے کہا کہ اے حارث ہمدانی، من یمت یرانی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا، من یمت یرانی. اب رسول اسلام جب واپس آتے ہیں معراج سے، اب رسول اسلام نے جب کہا کہ کل میں معراج پر گیا تو اب لوگ ہنسنے لگے، نعوذ باللہ. کیونکہ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں آغاز مجلس میں کہ ان لوگوں کا ذہن ہی الگ تھا. they could not comprehend، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب محمد بہت آگے بڑھ گئے. جب حضور نے فرمایا کہ میں اوپر گیا، آسمانوں کی میں نے سیر کی، ہر جگہ پہ میں نے یہ دیکھا، اب رسول کہتے ہیں کہ آیا میں آپ کو سمجھاؤں کہ میں نے کیا دیکھا، آیا میں کہوں؟ تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا، کیونکہ وہ لوگ ہنسنے لگے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آیا میں کہوں، آیا میں ان لوگوں کو سمجھاؤں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ اس کو کہتے ہیں ایمان. جب امیر المومنین نے فرمایا آیا میں ان کو سمجھاؤں کہ آپ نے کیا دیکھا، اس وقت بدو عرب کہنے لگے نہیں، خود رسول کہیں گے. کہا بلا یا رسول اللہ، ہم چاہتے آپ ہمیں سمجھائے. تو حضور نے سب کچھ بیان کیا کہ ہم نے کیا دیکھا اور ہم نے اپنے ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا. محترم سامعین، فقط ایک سوال کو میں حل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام. وہ سوال کیا ہے؟ شاید ہمارے نوجوانان کے اذہان میں یہ سوال آ جائے کہ عجیب ہے، جنت، جہنم، عذاب، ابھی ہم نے عذاب کو بیان کیا، مگر ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ سب جہنم کی باتیں ہیں، ابھی تو قیامت نہیں آئی اور ابھی سے رسول نے دیکھا، ابھی سے رسول نے سب کچھ دیکھا، یہ کیا ہے جو سب رسول نے دیکھا؟ تو جواب یہ ہے، بلکہ یہ میرا جواب نہیں ہے، ائمہ کا جواب ہے. جواب یہ ہے کہ جنت اور جہنم بھی دو قسم کے ہیں. ایک جنت اور جہنم برزخ کا ہے، جنت اور جہنم، اور دوسرا جنت اور جہنم قیامت کا ہے.
جب ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں شفاعت نہیں کروں گا تمہاری برزخ میں، ہاں قیامت کے دن شفاعت ہوگی ائمہ کی، لیکن دھیان رکھیے گا اگر تم نماز کو بہت لائٹلی لوگے، سبوک سمجھو گے نماز کو، تو میں شفاعت نہیں کروں گا برزخ میں، پھر وہاں پہ عذاب ملے گا تمہیں، آپ لوگوں کو عذاب ہوگا وہاں پہ، یعنی یہ برزخ کا عذاب اور برزخ کا جنت اور جہنم۔ لیکن اسی لیے چھٹے امام حضرت جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلم علیہ کے زمانے میں کسی نے کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کا ایک محب ہے جو بہت اچھا ہے، آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کلو شیعہ جنہ، سب شیعہ جنت جائیں گے، سب محب جنت جائیں گے، لیکن ان کی بری عادت ہے، نہ نماز کے پابند ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے۔ تو امام نے جواب میں یہ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ ان کو توقع ہے، وہ ریلائی کرتا ہے آپ کے اوپر فقط کہ امام صادق ہماری شفاعت کریں گے۔ تو امام نے فرمایا ان سے کہو ہم شفاعت کریں گے، بھلے وہ ہمارا محب ہے، ہم شفاعت کریں گے قیامت کے دن، قیامت میں، لیکن برزخی جنتی جہنم میں ہم شفاعت نہیں کریں گے۔ آئے ہم سب مل کے خداوند کریم کے پاس دعا کرے کہ پالنے والے تمام شیعان علی، تمام محبان علی جہاں جہاں پہ ہو، ان کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو کو تو محفوظ رکھ۔ خدایا تو ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کر، ہم اچھی طریقے سے قرآنی آیات اور رسول اور آل رسول کے احادیث کو سمجھ سکے۔ خدایا جب ہمارے علم میں تم نے اضافہ کر لیا تو ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس علم پر عمل کر سکے۔ خدایا تجھے اس رسول کا واسطہ کہ آج کے دن تو نے اس کو تمہارا مہمان بنایا اور خدا میزبان تھا، خدایا ہمیں بھی توفیق عطا کر کہ ایک دن ہم رسول کے مہمان بنے اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کر، دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب کر، آخرت میں رسول اور آل رسول کی شفاعت سے محروم نہ کر۔ اگر زندگی دیتا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت میں زندگی عطا کر، اگر موت دیتا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت میں موت عطا کر۔ خدایا جن ممالک میں امن و امان نہیں ہے ان ممالک میں امن و امان قائم کر۔ پالنے والے علماء کرام، مجتہدین کرام، خصوصاً آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، سید علی خامنئی کو طول عمر عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، امام زمانہ کے سائے میں ان کو تو طول عمر عطا فرما، حوض علم کم کو تو محفوظ فرما، جو مریض ہے ان کو تو شفا تو کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو تو اولاد صالح عطا کر، جو مقروض ہے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کرنا، رسول کا آخری جانشین جو پردے غیب میں ان کی ظہور میں تو تعجیل فرما، ان کی ظہور میں تو آسانی فرما، مسلمین اور اسلام کے دشمنان کو نیست و نابود کر۔ افضل السلام بر محمد و آل محمد۔